almost thought that maybe now is a time for the impartation. Karibu nifikirie labda saa hizi ndio ile wakati wa kupakwa mafuta ama kuombewa. But there are times that God will move. Lakini kuna wakati ambapo Mungu anaweza akatembea. That it's not time for anyone to lay hands on other people. Lakini haikuangi ndio wakati unaofaa kwa watu wengine kuwaekelea wengine mkono. Because He is laying His hand on people. Maana wakati ule ni yeye mwenyewe anawekelea watu mkono. Even before Brother Jack released that prophetic word, hata kabla ndugu Jack achilie neno la kinabii, I really sensed that the Lord was putting His hand on your life in a greater measure. Nilikuwa ninahisi Bwana anaweka mkono wake juu yako katika njia ya ajabu. I can remember being in school. Nakumbuka nikiwa shule and kind of not being in the moment in school. Unajua ile yenye unakuanga shule lakini ni kana kwamba hauko. And the teacher just walked by me and put his or her hand on my shoulder. Mwalimu wangu akapita karibu na mimi akaniwekea mkono katika bega langu. I have always been known as, mimi daima nimejulikana kama mtu aliye na ndoto. one of the worst troubles I ever got in school was I used to sit and look outside the window and daydream. Shida kubwa nilijipata kwenye shule ni kwamba mimi nilikuwa wale watu wangeketi alafu naangalia nje ya dirisha naanza kuota ndoto mchana. In fact, the only time my parents were called to the school, na unajua siku ya pekee ama sababu ya pekee kwa nini wazazi wangu waliitwa shule, was because the teacher realized that I was not paying attention in class. Ni kwa sababu walimu wangu waligutuka ya kwamba mimi sikuwa nawasikiza kwa darasa. And my mom came to the school. Mama yangu akaja shule. And she said, all your son does is sit and look outside and daydream. Akaambiwa na mwalimu, kitu kile mtoto yako anafanyaga kazi yake ni kuangalia kwa dirisha, anaota mchana. I've always been a dreamer. Mimi nimekuwa aina ya watu wale wanaota ndoto. But there were times she would come by and just put her hand on my shoulder. Ila kuna wakati angepita karibu na mimi alafu ananiwekelea mkono. And it would bring me into the present. Na kuniweka tu ingenisababisha nirudi mara moja hapa. God has walked by some of you today. Sasa acha niwaambie Mungu amepita karibu na wewe leo. And it's not that the dream that you were dreaming was evil. It's not that. Si kwamba ile ndoto uliyenayo ilikuwa ovu. It's not that you were quenching the spirit. Wala si kwamba ulikuwa unamkwaza roho. It was not that you didn't have a desire to pay attention. Wala si kwamba haukuwa na hamu ya kuweka makini kile mwalimu anasema. For some of you, he came by and as he walked by, he laid his hand on you. Kwa wengine wenu alikuwa anapita karibu na wewe na alipokuwekea mkono, and it brought you into the present. ikakuingiza katika uwepo wake. For some of you, he walked by and laid his hand on you. Kwa wengine wenu alipopita na kukuweka mkono wake juu yako. Some of you were receiving a seed for a dream that you've been wanting to dream for a long time. Wengine wenu ulikuwa unapokea mbegu ya ndoto ambayo ulihitaji muda mrefu sana. Naomi, your dream is not dead, sister. Naomi, ndoto yako haijakufa dada yangu. God is laying his hand on you in a great Bwana measure. anakuwekea mkono juu yako katika njia ya ajabu. Some of you praise and worshipers, God is laying his hand on you in a greater measure. Watu wanahusika katika sifa na kuabudu. Bwana anawawekea mkono juu yenu. Some of you apostles have received a greater impartation of an apostolic gift. Wale walio na mwito wa kiutume hapa, Bwana alikuwa anawaekeza kipawa kikuu cha utume. And every one of us today have been in the presence of a defining moment. Na kila mmoja wetu hapa amekuwa katika kipindi ambapo uwepo unaoamua katika maisha ya mtu. Tim declared it at the very beginning. Nakumbuka asubuhi ndugu Tim aliitangaza. He said, for some of you, akasema baadhi yenu, this is going to be something that you don't know what to do with. Leo itakuwa kitu ambacho haujui hasa hata ufanye nini nayo. Amen. Some of you are going to miss us when you're gone. Wengine wenyu mtatukosa sana wakati tutaondoka. It is true.
But I hope when you walk away from this place on Friday, Ila natumai kwamba Ijumaa sote tukitoka hapa, that you've not just received information that will get you a certificate or a diploma. haujapata tu habari ambazo zimekuwezesha kupata cheti au diploma. I pray that this Holy Ghost rain that has fallen today Ninaomba kwamba hii mvua ya Roho Mtakatifu iliyotunyeshea leo has given you something that will define your destiny. imekupea kitu ambayo imechangia katika hatima yako. It will be a defining moment is simply a moment in time. Unajua, wakati tunaposema wakati maalum, tunaongea kuhusu wakati ambapo In which you know that God has touched you wewe unajua hakika kabisa Mungu amekugusa, and you have touched God. na unajua wewe umemgusa Mungu. Can we give the Lord a hand clap?